lakini juu kajo karibu, ila siamini kama leo litatokea hivyo. Maana yake ninachoamini kwamba Mungu katuonesha njia, maana tuna kila sababu ya kufanya vizuri. Hatujaruhusu goli zaidi ya moja, tumeruhusu goli moja, lakini pia sisi tumeweka goli moja. Naona pia yupo mwananchi hapa. Habari yako? Safi kaka. Kwema. Kwema. Uganda moja kati ya taifa kubwa kabisa kwenye eneo la kimichezo amekuwa kitusumbua, lakini kwa upande wa vijana mlingano umekuwa ni sawa. Mechi hii wa Zanzibar tuingie kwa tahadhari gani? Tuingie kwa tahadhari ya kwamba kwanza tuwe makini bila, kwa sababu katika hizi mechi nafikiri hatujatiwa goli. Hata goli moja. Kwa maana hiyo tuingie kwa tahadhari kama tunaingia katika michezo ya awali. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukapata ushindi. Asante. Sawa. Anasema tutakapofanya hivyo tutakuja pia kwenda kufanya vizuri. Si haba kina dada nao pia wamejitokeza, wapo hapa, tupige naye story mbili tatu. Dada, habari yako? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Saumaniti. Leo tupo finali na Uganda. Pressure ipo kiwango gani kwako? Sijakufahamu. Pressure ipo kiwango gani? Hofu? Sina hofu kwa sababu vijana na waamini wapo vizuri sana, na mpaka kufikia kuingia katika finali naamini wapo vizuri sana. Kwa hiyo sina hofu, nimekuja kuchukua tu ushindi na kuondoka nao. Tanzania ni tunaijua, Zanzibar haijawahi kufeli, na hususan watoto na waamini sana. Watu wanazidi kumiminika kuja hapa Kisonge. Hii inatupa morali gani? Kwa vijana inatupa, kwa sababu hata rais wetu pia katupa motivation, katupa kwa vijana tunaweza. Kama mimi ni katibu wa wadi wa vijana, mpekua mmekuja kushiriki katika kuangalia hawa vijana na kujumuika kwa watu wengi sana wamewaamini vijana wanaweza. Tunamshukuru sana rais pia kutupa ujasiri wa kuwa vijana popote tukiwezeshwa tunaweza. Wamekuja kujumuika na vijana wenzi wao ili kuwaona kama hii mechi si ya kitoto. Nakushukuru. Sawa. Muda mchache ujao tutaweza kwenda kushuhudia kwanza kwa mechi moja kwa moja. Wadau ni wengi ambao na wao wamejitokeza kwenye eneo hili kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinachoendelea. Habari yako? Mambo vipi? Ongea kipaji. Ndio, habari yako? Mambo vipi? Habari. Mzima? Safi. Tuna mechi leo hii. Vijana wapo finali. Tulitarajia hiki ambacho tumekiona kama mdau wa michezo? Ni matarajio mengi kwa sababu tunaangalia na watu wanapocheza. Zanzibar vipaji vipo. Ibaki basi tu, lakini Zanzibar vipaji vipo. Ni matarajio yetu kufika hapo. Mbali vipaji vipo, nini kifanyike kuona kwamba vipaji hivi vinatunzwa na kuenziwa? Vipi? Kifanyike nini kuona vipaji vinatunzwa na kuenziwa? Zaidi ni uongozi bwana. Unajua kichote kile kukiwa na uongozi imara, uongozi mzuri, kwa sababu talent, hata kama talent ipo lazima ianze chini. Chini ni kama sasa kuna miwanja inajengwa. Ile miwanja ni msaada mkubwa kwa vile kwa yale matarajio. Kwa sababu udongo wasema upatize ungali mbichi. Sio vijana tu wazima unaanza kuwaleta tena hapo inakuwa ni shida. Lakini vijana mpira ukianza chini kwenye academy, lengo litapatikana na litafikiwa tu. Nikushukuru. Asante bwana. Sawa, tumemuona pia mmoja kati ya aliyewahi kuwa tunasema rais mstaafu ZFF wakati uliopita, Abdulatif Yasin, ambaye naye amekuja kujumuika hapa kwa ajili ya kuja kushuhudia mechi. Tutapiga naye story mbili tatu. Wakati nini hasa kimemleta Abdulatif Yasin, rais mstaafu wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar wako hapa? Asante sana, nashukuru. Moja kati ya mafanikio yako, michoro ambayo uliweka, ulikuwa mdau mkubwa wa soka la vijana. Leo unakwenda kulipa, anayekuchukua kijiti chako anateleza tu. Unajisikiaje kuona hili? Najisikia faraja sana, kwa sababu haya mashindano haya ndio wanazalisha wachezaji wazuri ambao wataenda kucheza timu kubwa. Lakini pia kwenye mashindano ya timu za taifa, Senior Challenge Cup haina nafasi sana sasa hivi kwenye Sekafa. Kwa hiyo tukaomba kwenye vikao vyetu basi haya mashindano ya under 23, ya under 18, under 15 yao yanapewa mwamko ili at least watoto waweze kucheza mpira sana. Lakini sasa hivi nashukuru kwamba vitu vinatekelezwa na mambo yanakwenda vizuri, alhamdulillah. Ulichokichora unaamini kimelipa kwa kiwango gani? Kabisa, na kwa sababu tumeweka uongozi ambao endelevu. Unajua shirikisho la mpira miguu lipo miaka yote,
sisi tutaondoka duniani, atakuja wengine wataongoza, lakini unapomweka katibu mkuu endelevu, mhasibu nyingine vijana endelevu, manake sasa rais atakayekuja atakuwa na watu wa kushirikiana nao. Hii michoro ipo na michoro ipo kwa ajili ya nchi, na kwa bahati nzuri wizara yetu tumepata waziri msikivu Madam Tabia Maulidi Mwita. Mheshimiwa huyu kwa kweli anapokea mawazo yetu kama vijana, na yeye vile vile mawazo yake anatupa na tunatekeleza. Kwa sasa hivi mpira unachezwa na tutafika mbali zaidi. Huyu ni Abdulatif Yasin. Hassan Bondi yupo, mdau mkubwa wa michezo. Hassan, mambo vipi? Unafuatilia sana mpira wa Ulaya. Wenzetu wamefanikiwa kwenye soka la vijana, wamewekeza kwa kiasi kikubwa. Nini kifanyike tuone vijana hawa tunafikia hatua kubwa? Wadau na pamoja uwekezaji ambayo hauwezi pengine tungewekeza juhudi kubwa zaidi, vijana wetu wa timu za vijana zingine wangeweza pia kufanikiwa huko nyuma kabla ya hawa. Maana yake ni kwamba tuweke uwekezaji kwenye mpira sasa hivi hauna mbambamba, vijana wanasema, kwa sababu ni lazima uwekeze. Wanarudi Unguja baada ya miezi miwili mitatu, tunawaacha, lakini tunaendelezaje? Hiyo ndio muhimu. Ushukuru Bonde, utafuta katibu mwingine. Mtazamaji, moja kwa moja tukurejeshe studio kwa ajili ya kufuatilia moja kwa moja matangazo haya ambayo yanaendelea, watu wakiwa wamefurika hapa. Tukashuhudia dakika 45 kipindi cha kwanza. Mimi naitwa Namala Sulemani. The national anthem of Uganda. Everything perfectly set for the action, and Zanzibar coming to this stage, having topped Group B and also managed to get their way past South Sudan
for Uganda. They had to negotiate the Group A and of course managed to deal a blow to Tanzania to reach this level of the finals, as of course these two teams now come here to showcase what they are made of in regard to football. The stage is set, like I said, and the two captains making sure that everything is properly placed, and that man in the center, the referee all the way from Rwanda, David Kaitare, all the way from Rwanda, to make sure that things are in proper hands and also things are moving on as properly set, as we also have to freeze this moment with the officials and the two captains coming into the center to ensure that our memories are properly kept in regard to the action that is about to come on any time from now, as Uganda take on Zanzibar. David Kaitare, there all the way from Rwanda, will be deputized by Ntiringanya Eli, and also the other official from Ethiopia will be Wagoheyu Ayele and Henok Abebe, also to ensure that things are in perfect hands. But the lineups there not changing so much for Uganda, as Idris Awaibi maintains his place in goal, and Abubakar Walusimbi, the captain, coming back to fire here for the Ugandans. Samuel Mobiru, Ratib Gulanyago, and also you can see that Musa Akbar, Frank Sekanjako, Arafat and there in the substitution bench. But of course, like you can see that the fans or the supporters for these two teams properly set to give us what is about to be a great piece of action in this year's edition. And of course, looking at how the Zanzibari have chosen to line up: Mahir Amor in goal, Mohammed Mohammed, Ashraf Othman, Mwinyi Hassan, Abdul Nasser Mokarani, and Lukman Omar, Mohammed Nasur, Salim Barouk, Abdulafid Salmin, Hussein Begu, and Hassan Idi, there to ensure that things move on perfectly. And the referee, making no mistake, gets us underway as Zanzibar gets that ball up and running. Payasoy Roth keeping that ball in. You can see that the two teams at the moment start off with fire, and Zanzibar knocking that ball but gifting it away, as Uganda happy to collect. Walusimbi, a good distribution there, trying to get to Mobiru, who scored that goal against Tanzania. Will be very much looked at to see how he performs. But that man, Hamza Lutalo, calling the shots on the technical bench there for the Ugandans. Long ball up front. We're looking to open things up for the Ugandans. Walusimbi. Lovely there to Richard Okello, who takes a shot at the goalkeeper. But Mahir Amor will be happy to collect. And perfect control as Zanzibar try to get themselves on the ball, but haven't seen enough of it at the moment. But it's only just 2 minutes adrift, so I'm sure they don't have to freight so much. Payasoy Roth being pegged back. Referee allows play to continue. Payasoy Roth back on the ball. And Walusimbi. Now Richard Okello stepping up, trying to send one in, but just when he was thinking about firing that ball inside, it was a white shirt standing soldier, Mohammed Marishona, the coach of Zanzibar, will be confident that the tactics has been able to pass on to the boys, can fire them up against this Ugandan side who won this championship way back in 2019 as they aged Kenya. That was 4-0.
see that Abdulhafid Salmin taking a touch there for Zanzibar. Not many of those they've registered, but they definitely will have the Tanzanian supporters also add their voices onto this Zanzibar side. Well, they come separate as two footballing nations here. Long ball in, headed away. Definitely you can see that Richard Okello choosing to lean heavy against his colleague on the other end, Salim Barouk. Well, Abdulhafid denied a chance to take a touch on that ball as it just went away. Now at the Rani zone as Zanzibar looking to cause trouble the other end. Mohamed Nasser, a man who's already on 2 goals, has looked razor sharp in this championship and didn't look as razor sharp as when he was going for that one. And Uganda happy to try and get things going the other end. Pius Oiroth. Long ball from Pius, trying to look for fellow yellow shirts up front, but that ball will settle for Maher Amor. Well, just to remind you that Zanzibar reached this stage having negotiated their way past South Sudan on penalties. Quite tenuous there as Mohamed Nasser almost peels away, but Idrissa Waibi was too close to that ball to make any mistakes. Long one in and straight to the goalkeeper on the opposite end. Richard Okello. Pius Oiroth can't get a touch. Mohamed Nasser happy to collect as the action now is up and running. You can see that Zanzibar starting to inject a bit of pace into this action. Well, every touch there. But, another ball back up front. And that man who comes in the picture today, Simon Wanyama, well, given the rights to lead the line by Hamza Lutalo. Well, he's rather been coming off the bench for the most part of the fixtures here in the Sekafa Under-15 Boys Championship. Well, it's going to be a free kick to Zanzibar. Good ball in. Hussein Begu setting up, looking for white shots, and that one will be teasing. And Idrissa Waibi will be making some easy pickings here. But that was enough to get the Ugandans a little bit worried. Referee says it's Uganda's ball, and you could see that Owen Mokisa there, dispossessed by Mwenye Hassan, but the hard challenge also came along.
It's going to be Ronald Kigoye to deliver that ball in. Not the best of takes I've seen. And that's why Zanzibar happy to get things on the move the other end. Well, good retrieve there by Simon Wanyama. And now Uganda look like they have something up and running. And now they have to clear Zanzibar. Well, that was too close for the Ugandans. And Richard Okello there called culprit for that bit of high-handedness, but that was surely something there from Owen Mukisa, trying to get the better of the goalkeeper from a very tight angle. For that good clearance, or great clearance, followed suit. You could see that Simon Wanyama was also ready to get things on the rebound, but didn't really make the proper touch. Now Zanzibar, lovely speed injected, not the best reaction there from Mohamed Nasser. Lovely there, control in the middle of the field. Winnie Hassan trying to introduce a few tricks into the action at the moment. To push there on Abdul Nasser Makarani. Not enough for the referee to give a free kick, so that ball will settle for a throw-in. Now Uganda trying to what we do? Long one in, and Amo will just make welcome, and in turn will get things started. Mohamed Nasser, the intended, can't bring that ball under his proper control, as Richard Okello will try and mince through this white crowd. Mohamed is now Ratib, and Ibra Sebagala also there in the picture. Richard Okello, Walusimbi, and the clearance from the captain Mohamed should have waited a little bit longer to clear that ball away. Maybe it's due to instinct that he had to make that quick clearance, but ended up giving the ball away to the opposite direction. Long one inside, and Ugandans happy to collect. Walusimbi, back to Walusimbi. He's rather been very handy in that midfield, but Richard Okello, whatever he was trying to do is subject to scientific research, because I'm not sure whether I definitely understand what he was trying to get on with, but good enough. The men in yellow for him are in control now, but still it will be a throw-in now to Zanzibar.
Salim Barouk. Salim Barouk is one of those players who's been bringing in decent crosses. He's one of those the Ugandans have to be very careful playing against. And in turn, the Ugandans too do have the likes of Walusimbi, who are capable of shooting from distance. So the Zanzibari have to also be equally careful. Walusimbi. Touches looming here for the Ugandans as they try to get that ball forward. Now Mohamed Nassour, that population for the Zanzibari, not that is enough to threaten the Ugandans at the back. Richard Okello trying to cannon that ball wide for that man. And Mubiru couldn't really compose his mind well when he was taking that strike, and just hit it with too much power. Well, temperatures are still up here at the FUFA Technical Center in the Sekafa Under-15 Boys Championship, the finals, where Uganda is up against Zanzibar, the two table toppers from their various groups, coming here to compete and entertain. Mohamed Nassour, good control there from Mohamed Nassour, but just when he was trying to bring settlement to that ball, Walusimbi was standing soldier as Richard Okello comes or drops deep to help out in the middle of the pitch. ISOE Roth with the long one, trying to look for the likes of Enoch Bagenda, who's currently leading the top scorers log for Uganda. 6 goals he's scored so far in this championship, just dropping 2 off Lazarus Peter George Lakou of South Sudan. And long throw, trying to look for wide shots, but a little undone by the height advantage. Lovely there from Winnie Hassan to try and retain possession, but referee says it's going to be a free kick to Zanzibar. 17 minutes so far played, and none of the teams yet to cause havoc the other end. This was the incident in which the referee saw fit to award a free kick. Long ball in the area, but will go straight into Idrissa Waibi. The Ugandans happy to build from the back.
Richard Okello. And but that's a good one, trying to look for Samuel Mobiru. Now Zanzibar. You could see that Abdul Lafid Salmin not allowed to make progress there, as two yellow shirts were surrounding, and you could see the backtracking there by Enoch Bagenda to ensure that the Zanzibari forward doesn't fly as high as he can. Long ball in, looking for white shots, connection made, and Zanzibar finally breached the wall here. And well, a free header to change things around for the Zanzibari, as Lukman Omar finds himself in acres of space free to head that ball home. You could see where it all came, and that one was the connection made by Hussein Begu. Height advantage followed by clinical moves, and Lukman Omar was standing waiting for any droppings, and that came on a silver platter with his name signed, and all he had to do is stretch and make that connection. And Zanzibar lead here 1-0. They go for the throats, and well, surely this is starting to look like the finals. Sekafa Under 15 Boys Championship. Well, I must say that this is the second goal Uganda is conceding, and what a strike from close range. Now Zanzibar looking as confident as they have been all throughout the championship. And Salem Barouk still running solo, but hounded to the ground. That's lovely control by Simon Wanyama, drifting away off two white shots. And Enoch Bagenda brought in the picture. Enoch still running through, trying to find his way into that 18-yard box, but couldn't be allowed a second touch to square that ball. Zanzibar do have a player on the ground, tactics on display. Well, you can see the supporters of Tanzania adding their voices to the Zanzibar side. Hamza Lutalo there, trying to ensure that his tactics are properly enforced. But it was Lukman Omar who gets his name again on the score sheet. It's 4 goals now to the Zanzibari forward. Has almost scored on encounters on the pitch he has had. Scored against Rwanda, scored against Somalia, scored against Tanzania, and now he scored against Uganda. You can see that there's heavy losses of confidence from the Ugandans. Zanzibar will be happy to welcome any losses of confidence the other end. Richard Okello, Owen Mokisa. He will have to do more if he's going to
get his way past, but the referee says it's going to be a free kick to Zanzibar. You can see that Hussein Begu there pleading his innocence. So the decision was already made as Zanzibar make another move, but this time round could they have a chance? They haven't been properly reading that movement of the ball, and great chance falls again, but no one in white to slow it little down and just guide that ball again past Idrissa Waivi. You can see that Ugandans had found themselves again in the hot soup. If it wasn't for the fact that Mohamed Nassour had run a little earlier, that bit of touch there changed the ball's direction, and survival series continue for the Ugandans as Zanzibar, with one goal already, continue trying to throw the kitchen sink at the Ugandans. Tally now for Zanzibar goes to 10 goals so far scored in this year's championship. Pius Oirof scanning around for 3 yellow shots to get that ball too, and Richard Okello was in the picture there with a couple of more yellow shots, but maybe not the best of connections. Zanzibar on the ball again. It's Lukman Omar, can't really get the better of Ratib. Hussein Begu trying to look for Mohamed Nassour, but quick clearances have to be made now that Zanzibar have been able to find their feet. Salim Barouk with a quick throw. Hussein Begu looking for the likes of Lukman Omar, and it's going to be Hassan Mwinyi. I must say that's confident goalkeeping by Amor Mahir. Lovely there still, and a good pass follows suit. Hassan Mwinyi, the turning provider, manages to get that ball going to where he had intended, as Zanzibar continue to ask as many questions as they can on the other end. The referee says that wasn't touch enough to convince him of something more than just continuation of the action. Mohamed, lovely there from Mohamed Nassour. Lovely ball, properly lifted, and Zanzibar could have a chance here, and they send the ball in, but now this is starting to look like the football we came to watch in this Sikafa Under 15 Boys Championship. That touch there. Abdulhafid Salmin. That move there opened things up as Mohamed Nassour was trying to improvise and over the top. Richard Okello. Long ball inside, headed away. And a lovely clearance
It's a corner kick to the Ugandan side. Or can they manage to make their response in this situation? You can see that Hussein Begu, the tallest of the Zanzibari, one who will be standing next to the goalkeeper, but a couple of players gifted with height advantage as Ronald Kigoye tries to channel one in, and Moiru can't really get a proper foot on that ball. Just to remind you that he scored a fantastic goal against Tanzania. Samuel Moiru. Mohammed into Hassan Mwinyi. Can he get that ball under his control? He gives it away, and it's good enough that fellow white shirts were there to make retrievers. Hassan Mwinyi still stays on the ground. The referee allowing action to continue. Surely hit the pause button, as Hamza Lutalo won't be anytime restless, given the fact that the scoreline is in his disadvantage. Hassan Mwinyi there, the victim of that incident there between him and Enoch Bagunda. Corner kick, Owen Mokisa, the man standing on that ball. Maybe this could be a chance for the Ugandans to try and pull things back to level terms. Owen Mokisa, long ball in and straight into the back of the net. And Ibra Sebagala, the man who stands tall to give that ball direction past this Zanzibar side. To be height advantage there. Just look at how he read the ball and just ran into its path and gave it enough power and direction into the top corner. Ibra Sebagala, the man who now levels up for the Ugandans. Well, Uganda 1, Zanzibar 1. The finals here at the Fufa Technical Center. Well, the volume is turned a little down in the support base of this Zanzibar side. Ugandans now starting to find their voices. See that Maruk doing enough to retain possession. Hassan Mwinyi trying to weave his way past markers, but it's now Bagenda. Lovely touch, but not followed by another lovely touch. Chadukelo trying to get things up and running for the Ugandans. Confirmation as Ibra Sebagala and Lukman Umar, the two players on the score sheet for the opposite directions. Player on the ground for Zanzibar. And you could see that Lukman Umar is stepping forward to plead his case. This was the incident, and you could see that was a clash of heads between Abdulhafid Salmin and Samuel Movidu. Oh, that was awful.
was surely painful as well, and that's why that man Abdulhafid Samin is on the ground at the moment. Or the president himself, former president Moses Magogo in the stands. And of course, Rogers Malindwa can also be seen in sight, coming to soak in this final as Uganda continues to battle with Zanzibar here. 1-1 the scoreline reads, and Zanzibar were the first to find life, but Ugandans managing to equalize. Tanzanian supporters staying a little back to add their voices to this Zanzibar side. Well, they definitely supported Tanzania in the third place playoff, as Tanzania were able to get one better than South Sudan. But you can see that Abdulhafid Samin will continue to get treatment on the sides as the referee prepares for action to restart. Well, Zanzibar opened their campaign scoring 3 against Rwanda. Of course, managed 4 against Somalia when they met against their fellow countrymen Tanzania. It was 2-0 in favor of Zanzibar. Baruch. Hassan Mwinyi now backtracking, trying to make the chase. Richard Okello. Richard Okello still up and running, trying to create space for himself. Long ball in, and straight away into the goalkeeper's hand. Hussein Bego with a clearance. Not the best of clearances made to try and use the advantage to set up colleagues up front as well. Walusimbi. Into Mobiru. Well, another player on the ground, and the medical team being called upon to come quickly and make sure that the player's health is looked into. Well, Zanzibar reached this stage having aged South Sudan on penalties. 4-2 it was. And, you can see that Abdulhafid Samin doesn't look so good for the player, and looks like the player will be substituted just to help him recover. Well, it comes off the backdrop of the collision that he faced earlier on, him and Samuel Mobiru, and now a change will be forced as Basit Abdurrahman makes his way on the pitch. Long ball inside. Substitution for Zanzibar national team. Shirt number 14, Abdulhafid Samin, is replaced by shirt number 7, Abdurrahman. And Uganda were looking forward to forcing their way here, but Mahir Amor
making sure that stretches and puts his gloves on that ball, but confirmation there for that substitution, as Samin will not be continuing with the action, as Basit Abdul steps forward to make replacement. This was the incident, and goalkeeper clashed with his colleague, and it doesn't look so good again for Mohammed, the captain. That action given green light to continue. Well, Owen Mokisa this time round, running into Hassan Idi. And of course, word of caution there from the referee to the Ugandan, as a free kick has been given. Long ball in. Olusimbi looking for Bagenda, finds him, but can he keep it in? Yes, he does, but well, the officials say that that ball had touched a little outside, and will have to be a throw into Zanzibar. Lovely there from Zanzibar as they try to make use of their skillful play here to drift away. Simon into Richard Okello. And Sanmwenye trying to retrieve, but it will be Mobiru to send one in, but straight away to the goalkeeper. And Richard Okello. See that Ronald Kigoyi and Ratib Gulanyago confident in that defense. Ratib, well, ever since he has been pulled a little back, he's really been comfortable playing, especially from the back. Picked out a couple of times in midfield, but the tactical change maybe could be the start of things for him, finding his place, but long ball there. And Baruch was the last one to take a touch. Salim Baruch as Uganda get things up and running. Wanyama with a strike, and just goes begging. Ball looking for Lukman Omar, but you could see that Zanzibar are giving possession away easily, as Richard Okello also tries to weave away easily. Walusimbi, good touch there from Walusimbi to Enoch. Can't really get past Mohammed, standing tall to ensure that sanity prevails in that Zanzibar defense. Richard Okello there just cruising past colleagues in white.
Payasoi Roth. Long ball. Now Samuel Movidu will be happy to collect. Richard Okello. Back to Samuel. Richard Okello again. Can't get a proper hold as handball there. Referee allows play to continue as Tanzania continue to get that ball up and running forward. And you can see that Lukman Omar being backtracked by 2 yellow shirts, and will win a throw in. Didn't have so much support in his gesture of how his colleagues should try and close in spaces there. Will be another throw in to Zanzibar. Or can they go to rest with something? Or in the lead? Saint Bego not getting the best of touches, but ball still lacking around the area. And some clearances have to be made. There's no yellow shut up front, so that means that ball will just go outside for a throw-in. Well, it will be 3 minutes added onto the action. And both teams having found the net once in this finals. The referee says Zanzibar's free kick. His efforts, Enoch, to try and regain possession, commits a foul. Well, it's rather been a player who comes back to backtrack today. It's not been one of those who sits up front like he's done in the most part of this championship. Maybe they say that desperate times sometimes call for desperate measures. It's going to be Salem Barouk to take the throw in, and not the best of touches there by Mohamed Nasur as that ball was settled for a goal kick. So still trying to get onto that ball, but Ratib Gulanyago there to keep it away from continuation. But Nasur will happy to get back on it again. But a bit of clumsy play there from the captain Walusimbi, and that's why Zanzibar have almost gotten something. Mohamed Nasur. Overcrowded there by the Ugandans. They will have to find ways of getting past us. And Bagenda loses the ball, and Hassan Mwinyi was trying to get Lukman Omar in the picture, who didn't react positively towards that ball just when it came across. Well, long ball in, but the referee says we've seen enough of the first half, and of course calls us to a break.
But of course, this game hasn't been without action. Lukman Umar in the 19th minute for Zanzibar, and Ibra Sebagala in the 30th minute for the Ugandans. It's half time here at the Fufa Technical Center and the Sekafa Under-15 Boys Finals. Uganda 1, Zanzibar 1. Mambo Mbaya. Dakika 45 kipindi cha kwanza zimetamatika, scoreboard ikisoma 1-1 pale Njeru nchini Uganda, kati ya timu ya taifa ya Zanzibar chini umri wa miaka 15 pamoja na Uganda. Said Kofi, tumeshuhudia Mbugi, kila mmoja kosa moja alofanya kila mmoja ndio ambalo limekwenda kuzaa bao. Ilikuwa ni mechi ya namna gani pale Njeru? Ya, lazima tukubali kwamba Uganda kuna mahala wametulazimisha kwamba tucheze kwenye hafu yetu kwa muda mrefu. Tumeanza vizuri, tukawaheshimu sana Uganda, lakini baada ya kusha kupata goli Uganda wakafikiria kwamba hii mechi inaweza kuharibika, na mechi kama hizi za finali unapopata nafasi lazima uweze kuitumia na mala. Zanzibar Karume Boys wameweza kutumia nafasi moja, walitengeneza, walifika mara chache, lakini mara moja wamefika wakatengeneza nafasi tukaweza kupata goli. Nadhani ilikuwa ni approach sahihi kuweza kuheshimu sana timu ya Uganda, kwa sababu Uganda ukiwatazama wako nyumbani, lakini pia kuna kitu wanacho, wana ile energy. Ukiangalia sisi na wao, Uganda wanaonekana na energy zaidi kuliko sisi. Yale makelele kule juu, hamasa ya washabiki wao inawafanya waweze kuwa na nguvu zaidi ya kwetu sisi. Lakini tuseme kweli Mwalimu Javi ameweza kuapproach game vizuri. Tumekaa kwa muda mrefu kwenye eneo letu, lakini tulikuwa tuko comfortable sana. Comfortability ilikuwa kubwa, utulivu ni mkubwa, kuanzia goalkeeper mpaka defense yote ilikuwa makini sana. Tuangalie bao la mpira wa kutenga, bao la kwanza la Zanzibar Karume Boys.
ilikuwa ni bao la namna gani ambalo Abdul Nasir ama Lukman Othman anakwenda kufunga, mpira unaondoka, anakwenda kuscore? Aina goli gani? Ya ni makosa ambayo defense ya Uganda wamekwenda kuyatengeneza. Uganda walikuwa wanacheza na back 3, watu watatu nyuma wa mwisho, alafu mtu mmoja kama namba 6 huwa anatangulia mbele yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mpira inapokuja anakuja kureceive na kupiga long balls. Sisi tumetumia nafasi ya kuwa wachache kwenye goli lao na kwenda kuwa hukumu, na nadhani hata goli la pili uliona kuna nafasi tulikosa kama ile pale, ni kwa sababu kuna hizo shida ambazo wanakuwa defense ya Uganda hawako vizuri sana ukilinganisha Tanzania. Discipline ya timu ya Uganda na sisi iko tofauti. Sisi tumekuwa bora sana kwenye defense, tumekuwa bora sana kwenye eneo la katikati, lakini Uganda wanajaribu kutukimbia, wanaotanua Uganda, wanapita pembeni, wanajaribu kutulazimisha tukimbizane nao kwa maana tuende mbio zaidi, na hicho ndio kitu ambacho kwa nyakati hizo wameweza kufanikiwa, kwamba Zanzibar ni wazuri kwenye kumiliki, ila sisi hatutaki kumiliki mpira. Sisi tunataka tukimbizane nao, tukimbie, na hicho ndio wanachofanya. Kwa hiyo wanakimbia katikati, wanatanua uwanja kwa wide kabisa, alafu wanatukimbiza. Lakini uzuri ni kwamba sisi hatukimbii sana, tunakuja kuwasubiri kwenye eneo, akija mpira wanakuwa wanatupa. Lakini kitu kizuri ni kwamba Waganda wana experience wachezaji wao, ukifika katika eneo lile pale wanalazimisha moja, wanafanya attempt ili wapate mambo mawili, ionekane kuna ile rebound inawasaidia, au wapate kona kwa urefu waliokuwa nao, wanaamini wanaweza kupata logo. Lakini goli tulipata sisi Zanzibar ni ubora wa wachezaji wetu, ni kukaa katika position nzuri na kufika kwa wakati ambapo muda mpira umepigwa, wao wakafika katika eneo sahihi kwa muda sahihi na wakaweza kupata goli. Tuangalie goli la kusawazisha, afu tuangalie namna gani sasa Zanzibar Heroes ama Karume Boys wafanye nini. Ibra Sakabala anasawazisha kwa mpira kutenga pia. Magoli yote mawili ni set piece. Kona, header, free header peke yake anafunga. Shida ilikuwa ni wapi kwa walinzi? Uganda, unajua kuna nyakati na mala, kama ukiamua unajaribu kumiliki mpira kwa muda mrefu, halafu unakuta kuna faida ambazo unakozipitia. Kuna faida ambayo inapatikana kwa timu ya Uganda, kwamba wao Uganda ni warefu. Cha msingi ni kwamba kama umeshindwa kupiga penetration pass, kwa sababu Zanzibar lazima tukubali wameingia kwa wingi sana kwenye goli lao, yani kwenye ile 18 Zanzibar wako karibu na watu 8 behind of the ball. Sasa ile inaleta ugumu kwa Uganda kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya penetration pass. Kwa hiyo kitu muhimu ni kuangalia kwenye area balls unafaidikaje. Kwa hiyo kona ni miongoni mwa mipira ambayo ni area balls ambayo kwa kimo cha Uganda wamekwenda kutugumu kwa sababu refu kona. Lakini pia misingi ya ukabaji kwenye eneo la defense wakati inapigwa kona, nadhani nayo ilikuwa haikuwa sahihi sana. Mchezaji alikuwa free header, kaenda kurubu mpira, akasema kazi itakuwa imekwisha. Lakini overall kiuwezo kwenye kumiliki mpira Zanzibar sisi tumekuwa bora zaidi kuliko wao, isipokuwa wao wanatumia zile faida ndogo ndogo, au nasema zile details ndogo ndogo zilizokuwa nazo kwa Zanzibar kwenye makosa, kwenye mapungufu, wanakuja kutuhukumu. Kuna kitu kimoja Sedikof mwanzo umekizungumza kwamba wanatukimbia, wanatumia sana winga na ili kwenda mbio. Xavi afanye nini kiufundi kuona kwamba anatuliza timu, kudhibiti kwenye hii mifumo ambayo Uganda the Cranes kupitia kocha wao wanaweza kurudi mchezoni? Kweli ukiangalia Zanzibar wameufinya uwanja, kufanya uwanja uwe mdogo, tucheze katika eneo dogo ili kusudi kwamba mpira hautoki. Sawa wanachofanya Uganda, lakini Zanzibar wanafanya hakikisha kwamba nyinyi kama mnatanuka, sisi hatuanuki na nyinyi. Lakini sisi Zanzibar tunaamini kwanza tufinye uwanja, tuwe na block nzuri, tuwe na low block ambayo itatusaidia sisi wakati wa kuondoka kwenye quick breaking through, sisi tutakuwa bora zaidi. Lakini wao Uganda wana faida wanapata, tunaizungumzia ile final third over attacking. Wana watu kama wawili ambao wao macho yao yote ni kwa direct interact, akili yao kubwa ni kwenye kushambulia tu na kwenda kupata goli. Kwa hiyo wanaangalia jinsi ambavyo sisi tunatengeneza makosa na vipi wanakwenda kufaidika nayo. Lakini kimsingi kwenye defense ya timu ya Karume Boys superb, imecheza vizuri. Yako makosa huwa yanatokana na kulazimishwa kufanya. Kwa mfano kama unaangalia kuna nafasi Uganda wametengeneza wakashoot, mchezaji wetu kuja kumgonga goalkeeper, bahati mzuri alikuwa yuko katika good position, otherwise ingekuwa tumeweza kujifunga goal. Kwa hiyo ni namna ambavyo wanatumia hiyo faida ya sisi kwanza kwa na tension kubwa, lakini pia wanatumia faida kwa sababu tupo wengi golini, inaweza mtu ikamgonga na waweza kupata goli. Ukitazama Karume Boys hatujafikisha pasi hata 5 za kupeana, pasi 5 zaidi ni 3. Baada hapo tumepoteza au wametunyang'anya. Inachagizwa na nini? Sisi hatuhitaji kupiga pasi nyingi sana, yani kwa siku ya leo tunahitaji
kuondoka kwenye eneo letu sisi na kufika katika eneo la kwa haraka zaidi. Ndio kitu ambacho mwalimu anakisisitiza kule. Lakini kwa nature hiyo lazima tuondoke na mpira wetu tuende katika eneo la mwisho. Isipokuwa pasi na mara lazima leo zipungue. Yaani upige pasi kuanzia at least yadi kuanzia 10, 12 mpaka 15. Lakini sisi Zanzibar ubora wetu ni kupiga pasi kuanzia yadi 6. Kile mwalimu hakitaki. Lazima tuweze kupiga pasi kwenye eneo kubwa la uwanja na tuondoke kwa haraka. Lakini ukifanya hivyo Uganda kwenye kukimbia wanatuzidi, wanatulimit. Uganda leo inaonekana ni ile timu ambayo ni unlimited attacking, haitaki kukaa nyuma wakati inahitaji kushambulia. Kama timu ambayo imelengwa kushambulia, maana yake inahitaji kupata goli. Lakini sasa kadri dakika ambazo zinakwenda na wao wakakosa nafasi ya kutufunga sisi, ndio wanapata nafasi ya kujiuliza kwa nini Zanzibar wamekuwa wagumu wapi. Na ndio nafasi pekee ambayo sisi tunataka kushambulia, kwa sababu Uganda wanapokuja kutushambulia wanakuwa wachache zaidi kwenye eneo la kujilinda, wanakuwa na watu watatu, na sisi tunafaidika kupata 3 against 3 au 3 against 2, kitu ambacho na sisi tumekuwa wazuri sana na nafasi tumetengeneza tumekosa. Kuna mabadiliko ambayo yamefanyika kwa upande wa Karume Boys, hayakuwa ya kiufundi. Ametoka Kibobea, ameingia Abdul Basit baada ya kuumia Kibobea. Dakika 37 ya mchezo yanaweza kuathiri timu? No, haiwezi kuathiri timu kwa sababu leo kila mchezaji pale unamuona kuna mbadala wake ambaye anakuja kumreplace. Na kile ambacho kimefanyika unaona kitu cha haraka. Mchezaji ameonekana akapata shida ndani ya uwanja, inaonekana jua kali. Wakati mwingine huwa inakupa nafasi ya mchezaji amecheza muda mrefu, yani mechi 3 mfululizo amecheza mpaka 4. Mazingira ya leo inakuwa fatigue inaweza kuwa kubwa. Kwa hiyo inategemea pia na kiwango kile cha ufiti wake ndani ya mwili wake, ana kitu gani ambacho anaweza kutofa. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba baada ya mchezaji kuanguka, mwalimu hakuwa na sababu ya kumchosha na kuendelea kumuumiza na kupoteza nafasi ambazo pengine ingekuja kutugharimu. Akafanya replacement, amerudi uwanjani mara kwanza imeshindikana. Imebidi mtu moja kwa moja kwa sababu inaonekana kweli dhaifu hali yake ilikuwa hivyo. Tutazame walinda milango pande zote mbili, walikuwa na hali gani leo hii? Hawana kazi. Kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba wanapanga safu zao za ulinzi ili wao kuwa katika sehemu salama zaidi. Zanzibar hatujashambuliwa sana kihivyo, nafasi zimekuja kikawaida tu. Hakuna mashambulizi mengi ambayo yameelekezwa kwa kila lango, isipokuwa nafasi chache ambazo zimepatikana ndio ambazo zimekwenda kutumika. Zanzibar tumekuwa bora sana kwenye sehemu ya kujilinda, lakini issue kubwa ni kwamba unaposhambuliwa kwa muda mrefu kama ambavyo tumekwambia, ndio kuna possibility kubwa sana kutengeneza makosa ambayo unaweza kuhukumiwa, kwa maana set player ambayo imepigwa kwa mpira kona wamekuja kutumia kwa sababu ya kitu mchezaji ambaye amekuwa mrefu zaidi na kuja kutuhukumu. Lakini kipindi cha pili kitakuwa tofauti zaidi na kile ambacho tumetoka kukitazama. Baada ya kupata bao la kwanza tukapata chance nyingine ambayo kwa tafsiri ya mwamuzi kama ni offside. Ilikuwa ni clear offside? Bila shaka yote hatuwezi kusema kwamba sisi kwamba hatukuona. Ile ilikuwa ni clear offside na referee ameona hivyo, na kwa kweli hakuna objection yoyote pale. Ilikuwa ni clear offside na hata wachezaji wetu umemuona. Ninachokipenda discipline yake imekuwa kubwa kwamba baada ya referee kusema hiyo ni offside, hakuna mchezaji ambaye kalalamika, kwa maana ukizama nidhamu yetu sisi imekuwa ya hali ya juu sana. Hatutaki kucheza na referee na tumezungumza sana leo, hatuna shida kucheza na mwamuzi kabisa. Tunachotakiwa ni sisi ni kutekeleza malengo yetu na majukumu yetu kwenye kuhakikisha kwamba tunashinda mechi. Na mimi sina shaka yote mechi mwalimu akijipanga vizuri tunakwenda kuimaliza kipindi cha pili. Sawa. Uganda na wao waingie na plan gani kipindi cha pili? Wanakuwa wana dominate mechi wanaipata. Wafanye nini? Uganda wameshasoma madhaifu ambayo tumekuwa nayo, kwamba madhaifu yetu makubwa sana kwenye area ball, sisi hatuko bora sana kuliko wao. Kwa hiyo watatulazimisha kucheza mipira mirefu zaidi na mipira ambayo itakuwa inapigwa kwenye eneo kubwa kabisa kwenye eneo letu, kwa maana zile counter balls zitakuwa nyingi sana. Lakini kimsingi ni kwamba sisi tukitulia na tukahakikisha kwamba tunafanya ile ant football, tunawasusia eneo kubwa la uwanja waje wacheze, sisi ni bora zaidi kwa sababu ya speed, na tunaweza tukafanya hivyo kwenye counter attack style ambayo tunaweza tukawazima. Na tukishakuwazima sisi goli moja tukilipata, ni lazima sasa tuhakikishe kwa behind the ball tunakuwa wengi zaidi na kuwa wide defensive, kwa sababu cha kwanza hapa kama kimetugharimu ni kwamba sisi tunalinda, lakini tunalinda mpira uwanja tukiwa tumeubana zaidi. Wao wanajaribu kupita zile gap ambazo sisi tulikuwa tumeziacha. Kwa hiyo tunatakiwa tulinde tukiwa tumewide kabisa, kuhakikisha kwamba hatuwapi nafasi yote, iwe ni kushoto ama kulia ya uwanja. Kofi, tuelekee mtazamaji moja kwa moja tukashuhudia dakika 45 kipindi cha pili. Tutarejea tena hapa baadaye mara baada ya final hii kutamatika. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Karume Boys waweze kuibuka na ushindi kwenye mechi ya leo. Na Mala Suleiman pamoja na Saidi Kofi. For the second half here in the Sekafa Under 15 Boys Championship, where Uganda is taking on Zanzibar. And the referee getting us underway again. The action up and running.
Well, already it's a free kick to Uganda, and Zanzibar, who found the net first in the first half. We'll be hoping to making sure that they continue with that fine form they've been playing with all throughout the entire championship. Well, I'm sure the Zanzibari will also be doing the same, just to try and ensure that things are up and running. It's a free kick to Uganda. Long ball in, and goalkeeper making his touch. The referee will just stop action for the goalkeeper, who goes down to the ground in his efforts to try and keep Uganda away. But it was a long ball indeed, came out stretching, put gloves to that ball, but his landing caused all the problems. And the team doctor making his way off after looking at the health of Mahir Amor. Uganda now trying to force their way through, but you can see that heavy deployments from the white side. Richard Okello. And that act will not be allowed to continue, as the referee will hand a yellow card to Hussein Begu for that challenge on Pius Oiroth. Free kick to Uganda. Can they get that ball or get this one in their favour? Yellow card there confirmed. Free kick taken, and a lovely interception there from the far side, but it's going to be the new man to try and help things out. Basit Abdul comes in the place of Abdulhafid Salmin, who was stretched off injured after that collision with Samuel Mobiru. Wasn't the same player. Lovely there, retrieve, and Zanzibar now in possession as they try to get that ball to Basit Abdul. Can't force a way through. Well, long ball directly from Ashraf Othman straight to Idris Awaibi. Walusimbi with a header. It's not enough power to get things up and running for the Ugandans, who now have a chance to open up. Heavy knocks, and Ibra Sebagala with a shot from distance. Well, not enough. It is going to cause trouble to this Zanzibari goalkeeper Amor. And Ashraf Othman. See that efforts of Hassan Idi to get a hold of possession. Not yielding, but well, that move was to try and bring Lukman Omar into play, though the ball just didn't fall into his path. Pius Oiroth with a long cross, and
assistant referee says that ball touched outside a little, and Enoch Bagenda can't proceed with the action. Happy to restart Zanzibar and trying to look for Lukman Omar up front. Maybe the efforts have really been put in place to try and get to their forward man, who so far scored 4 goals in this championship. Lukman Omar scored against almost every side he's been able to face, except for South Sudan. Well, such has been his season, Lukman Omar. Walusimbi dispossessed as Basit Abdul takes a heavy touch. Happy for him, Hassan Mwenyi is able there to offer support. And again, you could see that Samuel Mobiru clashing with another. And a yellow card has been given to the Ugandan defender. Referee not impressed at all with that move from Samuel Mobiru. You could see he strongly challenged Hassan Mwenyi, and that's why he goes into the referee's yellow books. And a free kick has been given to Zanzibar. Can they make things work here? And that ball just goes over. Hussein Begu looked like he was in pole position to challenge, but didn't really make any movement when that ball approached. Lovely there from Basit Abdul, but the referee says there was an infringement earlier on, and it will be Uganda to take the free kick. Straight into his hands. Now they have a chance. Mohamed Nasser trying to get on the end of that, but showed ambition but not precision. The change will be instituted now by the Zanzibar coach, and looks like Mohamed Nasser, that was his last kick of the ball in this finals, and will be replaced by Adam Shaban. Shirt number 10, Mohamed Nasser, is replaced by shirt number 8, Adam Shaban. The referee says it's free kick to Uganda as Hassan Mwenyi trying to plead his case. Decision has already been made, and well, it's a good ball in. Yellow shots about, and that was really clumsy play, but they're very lucky, Zanzibar, to not concede from that incident, as they just lacked a bit of intention as that ball came swinging. Looked like they didn't want to clear that ball away, and lapse in concentration. Finding actually fell on the feet of Richard Okello, who was
rather been ghosting for the better part of this second half. Hasn't featured so much, and it's really been one of those players who's been very outstanding all throughout this championship. So has created a couple of chances and also scored some goals himself, putting the Ugandans in pole position. On occasion they had to score a handful of 15 goals, but sometimes coming to score more than, well, of course the goals started to dwindle as they faced a different opposition. They scored 15 against Djibouti. And when they met South Sudan, they managed 3. When they came against Ethiopia, a game that everyone thought that maybe things were going to be a little different for the Ugandans, they did manage 4 goals. And of course the previous game in the semi-finals put 2 past Tanzania. Hassan Mwinyi now to open up. Long ball in, but can't deliver a proper pass. And Ibra Sevagala, the goal scorer for this Ugandan side, happy to get things on the move. But that's lovely on the first side as ball delivered but quickly cleared away. Well, the fans will keep that volume in continuation, but Richard Okello can't even run away. He definitely has company, and the yellow card has been signaled here by the referee. It's Ashraf Othman who goes into the referee's book after that strong challenge on Richard Okello, who used his pace well to try and drift away but couldn't really get past the Zanzibari. Hamza Lutalo looking on closely to seeing how this fixture is turned around. He's very happy to have bounced back and got in this game to level terms. It's going to be Owen Mokisa to deliver this free kick. Good start by Owen, trying to look for Pius Oiroth. Too much power again from Pius Oiroth. And but Enoch Bagenda waiting for that ball and piling pressure on the other end. Manoma found things in the 19th minute before Ibra Sevagala headed home to cancel out that lead for the Zanzibar side. Walusimbi. This a long one there from Othman, trying to find Bassett. It's Hassan Mwinyi trying to weave his way inside, but wins a free kick. Ugandans not very happy with that decision. Ronald Kigoye
leading the procession here, but the decision already made as a free kick has been given against Uganda. You could see that Hassan Mwinyi was trying to create space for himself, surrounded by 3 yellow shots. Just wondered how he was going to find a way through. But as we approach the hour mark, Hassan Mwinyi with the delivery. Not the best of controls there in that area as Ibra Sevagala, the man who bought Uganda a lifeline, Samuel Mobiru, Walusimbi, back to Samuel, and Richard Okello now, can't keep that ball under his proper control as Zanzibar will be happy to take the throw in. And you can see that energy level starting to go a little bit up with efforts to try and win back the ball. Now Uganda on that ball, still drifting through, looking for a chance to puncture, and Uganda almost testing the waters there by Bagenda. And you could see the efforts by Arafat and Kola to try and pile pressure at the other end, starting to show face. Oh, Basit Abdul can't proceed, not when yellow shots are about. Simbi. Hassan Mwinyi, lovely run there from Hassan Mwinyi. Now Basit Abdul, Hassan Mwinyi back on the ball, looking for some space to deliver a cross inside. Hassan Mwinyi there with a good ball, but not enough reaction to try and turn things around. Long one from Othman, looking for Baruch, who just gets a heavy touch on that one. Well, he's played as a fullback today, but Abdul Basit happy to help. Abdul Basit. Oh, Zanzibar keep that ball in. Hussein Begu looking up. Straight away into Idrissa Waibi. But a challenge there on
See that it was a challenge on Makarani there, and Enoch, looks like Enoch Bagenda is the culprit. Challenged badly. And, Ronald Kigoi. Now Ibra Sevagala. Good pick there from Mbaruk Saleh, but again the ball ends up in yellow territory. Ronald Kigoi urging colleagues to come close and receive that ball, but straight away it goes to Mahir Amor. Hassan Mwinyi giving the ball away, but Hassan Idi happy to retrieve possession as Adan Shaban gets things on the move. Hassan Mwinyi, Shaban on the ball, but it's going to be a throw to Uganda. A good interception there by Basit Abdul. He's been a different player ever since he's coming on for the Zanzibar side. Pius Oiroth looking for a chance to send one in. Richard Okello, they intended, but just hits that ball wide. Pius Oiroth's ball there, pinpoint to Richard Okello. Can't get proper guidance. Richard Okello still on the ball, looking for shooting space, and good there play from Mohammed Hassan Mwinyi. Adam twisting and turning Adam, but crowded, and Ibra Sevagala retrieves. The move by Hassan Idi to shield that ball instead of just easily picking it off. It was a little bit uncalculated and allowed Uganda to have a second fight for that ball. Adam Hussein Begu, Pius Oiroth, long ball. Enoch Bagenda trying to put his body in front to make sure that he takes ball advantage as Basit Abdul steps back to help out in defense. Well, a free kick has been given to the Zanzibari. Mohammed to take it quickly and try to look for wide shots, properly positioned. You can see that Owen Mukisa there winning a free kick as it's quickly taken. Searching for the head of Richard Okello. Ronald Kigoi
Ratib Gulanyago, long ball up front, headed away. Mohammed there, captain of this Zanzibar side. This is one of those who's standing strong to try and shield the aerial threats that Ugandans continue to throw up front. This could be dangerous for Zanzibar, and the ball ends up in the back of the net. The referee says, well, he was offside. Well, this is the incident where Uganda almost tried to take advantage, but referee not allowing that to stand. Adam and Basit Abdul into Hussein Begu, trying to get Salem Barouk involved. But it will be Payasoi Roth to get things up and running. Long ball. Hussein Begu. And Lukman Omar chasing shadows at the moment. Well, he's not the same player who was rather very active at the start of this game. And you could see that Frank Sekanjako introduced into the mix of things, as Owen Mokisa will be making way. Hassan Mwinyi, Lukman Omar, good control, but possession taken away as Frank Sekanjako happy to get involved, but can he get his way past Ashraf Othman trying to appeal there? Frank, the ball had touched outside, but it will be Abdul Basit and Adam trying to exchange passes. Abdul Basit, can he deliver a good ball? Not the best of deliveries, as Zanzibar were making their way inside that 6-yard box. Could have maybe taken a shot or something to force the goalkeeper's hand, but he chose to pass that ball. Sometimes decision making, maybe if he had taken a shot, maybe the goalkeeper would have punched that ball in the path of Lukman Omar. Good ball in, no white shirt about. Hussein Begu delivery. Hassan Mwinyi, too much power, and that ball ends up in a corner. Well, it's going to be a corner kick, and Adam Shaban to deliver. Good ball in. No white shot there to again force contact. Abdul Makarani there being dragged to the ground. It's going to be a free kick to Zanzibar. This is when coastal football meets football in the interior, but it's all East Africa in this Sekafa Under-15 Boys Championship, currently underway here at the Kufa Technical Center. The finals between Uganda and Zanzibar still tied in on a 1-all advantage.
Well, a free kick has been given to Uganda, and you can see that Abdul Nasir Makarani urging Richard Okello to place the ball where contact was made. It's going to be Abdul or Abubakari Walusimbi to try and take this free kick. The team captain himself, well, he scored from such distance in previous games, but it was in open play. Can he do the same in a dead ball situation? Walusimbi goes straight into the hands of Mahir Amor. Zanzibar have a chance to turn defense into attack. They have numbers to do exactly that. Long ball in into Hassan Mwinyi, and Hassan Mwinyi just watching that ball as it slid outside. Changes being contemplated, and it looks like Hassan Mwinyi may not be able to continue with the action here. He's currently limping off, and changes will be made as well. Zanzibar will look forward to reinforcing their troops on the pitch. Piasoi Roth trying to look for Richard Okello. He's really also run his legs tired today, as Zanzibar will now make their change. Fahad Hassan Fahad Hassan coming in the place of Hassan Mwinyi. Well, fresh energy and new ideas. Adam, good retrieve there from Adam. And Ugandans doing enough to try and keep possession. Ibra Sebagala, they are trying to make sure that Zanzibar don't see enough of the ball. Bassett trying to get Adam involved and manages to deliver that ball to Hassan. Not convincing to the referee, as says that play should continue. Now Bassett into Othman, long ball, trying to find Lukman Omar, but it was a yellow shot, standing soldier, and that ball was headed outside. Hussein Bego, and Shaban making sure that he puts his head onto it, though Frank Sekanjako can't make use of the advantage as he allows the Zanzibari to regroup. It was a great chance for him to try and peel away. And now Bassett, heavy touch there from Abdul Bassett. Sewagala, Richard Okello. Uganda's energy levels starting to improve. Maybe it's due to the changes they've made.
Frank Sekanjako cannot really find space as Salim Barouk stands guard to make sure that access is fully denied to the Ugandan winger. As Richard Okello scored from such positions earlier before in this championship, and that's why you can see that he's been entrusted to take this free kick. You can see that loads of calculations taking place in his mind. Zanzibari are very aware of the threat that poses them. It will be Richard Okello to deliver a ball. A couple of yellow shirts stepping forward. Remember, they scored from a corner kick, their goal of the game. Richard Okello with a take, straight into reverse ball. No one there in yellow to guide it home, and it settles for a corner kick. Well, you could see the ball came in. It was Ronald Kigoye who tried to keep it in. That reverse header trying to keep it inside, and maybe hoping that a yellow shirt could get on the end of it, but you can see Arafat Nkola was standing there. Pius. Long ball from Ratib Kulanyago, but Hussein Begu coming back to help and retrieve possession. As we are 2 minutes into 10 minutes of this game, and Uganda 1, Zanzibar 1. Ronald Kigoye. Talk about defenders in this championship. He's conceded now twice. Well, the same number with that Zanzibar. Look, Manumara can't get that ball under his control, and even the support that follows suit, not enough to retrieve. As Frank Sekanjako opens up with a strong run, but can he offset Mohammed? But surely that's going to be a free kick to Zanzibar. Barouk with a long ball, and down there was trying to also power that ball forward, but maybe should have chosen to just get it under his control as Okello pulls away. Uganda now could have a chance, could have a shout, and Arafat Nkola taking too long to decide, and that ball was taken away just when he was making his mind up. The flag was already up for offside. Bassett with the chase, can't keep it in.
Ibra Sebagala, ever since he's dropped deep, he's really controlled proceedings in that midfield. Richard Okello. Simbi there helping out matters. Now it's Mobiru, back to Richard. Richard Okello still trying to find space to pass that ball. And Hassan Idi tries to plead his case, but he gives away a free kick just on the edge. Not the best of places you want to gift opposition a free kick like that. This was the incident when Richard Okello was trying to weave. It looked like he was looking for it. He was looking for ways to have anyone make contact, and it was Hassan Idi who volunteered there in Richard Okello's thoughts to try and advantage from close proximities. And a yellow card has been given to the Tanzanian player, or Zanzibari player, beg your pardon. Well, Zanzibar and Tanzania, very slight difference. Frank Sekanjako to take the free kick. Can he score for Uganda? And well, the goalkeeper getting hurt in the process. That fall up by Mobiru Samuel, causing all the problems. This is the incident when Samuel Mobiru just kicked the goalkeeper in his efforts to try and force things through. You could see that. A chance for both teams to try and rehydrate as we approach the final minutes of normal time. It's still Uganda 1, Zanzibar 1. There are plenty of discussions in the stands at the moment, as plenty of football is being played on the pitch. Goalkeeper taking longer to get his gloves proper. Simbi. Access hasn't been granted so far, especially that side of the pitch. Referee says it's a free kick to Zanzibar, and tensions start to run through the players on the pitch. Well, if it ends like this, penalties will be following suit. Long one in. Zanzibar looking to advantage. Long ball inside, but lacking ambition. And that one has been wasted. Are we going to get a winner here, or are we going to go into penalties? You can see that already 3 minutes will be added on the action in the Sekafa Under-15 Boys Championship, the finals. Bassett and Ibrahim Sebagala coming back to make sure that Uganda get back on the ball. Bassett, Abdul. Well, a free kick has been given to the Zanzibari. Well, it's rather been a change in
this Zanzibar side ever since stepping on the pitch. Basit Abdul. Sebagala heading away. So is Arafat Nkola. Uganda looking for a winner. So is Zanzibar. 1-1 it is here at the FUFA Technical Center. None of the teams accepting to yield. Hussein Begu with a clearance. Ball is headed away by Mohammed, and Zanzibar concede a corner kick as Uganda ready themselves to send things up front. Or can this be the chance, or will this be the chance where Uganda make things work for them? Richard Okello looking forward, scanning around to find ways of getting that ball up, and cleared away as player on the ground. Referee will definitely come to take a look. We're into the last minute of additional time. Lukman Omar, man who goes down to the ground. Zanzibar will be happy to take this one into penalties. Remember, they come to this stage having won on penalties against South Sudan. Maybe in regard to penalty shootouts, they are pretty confident. Well, with penalties, it's an open chance. Othman. And the referee says we've seen enough of the normal time here. It's time for us now to brace ourselves for the penalties in this final. As of course, normal time ending, Uganda 1, Zanzibar 1. And of course it was Lukman Omar in the 19th minute. And Ibrahim Sebagala also stepping forward in the 30th minute to head that ball home. But now it's going to be penalties that will be deciding the champion in this Sekafa Under-15 Bulls Championship here at the FUFA Technical Center. But at the moment it's full time here. Uganda 1, Zanzibar 1.
Mahir Amar. Enoch Bagenda steps up to take his penalty. And of course, you can hear the tension. You can see that man, Mohammed Marishona, say a little prayer as Enoch Bagenda goes to take his kick here. And face to face against Mahir Amar. Enoch Bagenda for Uganda. Can he score? Well, that's the big question that he himself has to answer. Enoch Bagenda with a goal. Beautiful one. Properly placed into the back of the net. And Uganda now have one in the bag. The chance will be passed on to Zanzibar to see how they can. This was beautifully taken. Goalkeeper saw where it was going, but there was enough energy on that ball, enough lift to help it elude that man in goal. And so now Zanzibar to take the turn, and Saleh Mbarok steps up to go head on against Idrissa Waibi. Saleh Mbarok to the net. Well, he drills it in with good effort and good energy. And Saleh Mbarok also scores for Zanzibar. You could see how he drilled it lower corner. Made his mind up and made sure that that ball had enough power and guidance to go past Idrissa Waibi. It's 1-1. And Uganda will now send forward Ibra Sebagala, the man who was able to level up for the Ugandans in open play, now steps forward to try and take his kick. Ibra Sebagala stepping forward as he faces Mahir Amar. Ibra Sebagala steps up, takes a good one, also into the back of the net. Good energy and good lift on the ball to just rifle it home. So Uganda get the second one right. Well, of course, you can see that Mahir Amar dived in. There was too much power on the ball and good lift. Zanzibar send Adam Shaban to step up now and try to take his kick. Well, you can see that Mohamed Nasur took part in the first half, and it will be now this man, Adam Shaban, to try and find a way through for Zanzibar. Adam Shaban, good one taken in, hits the post and redirects itself into the back of the net. Well, that was a good opposite take, and Adam Shaban knew where he wanted, but almost had it not been for that post. Looks like he knew what he was doing as the ball hit the instep of the post and got enough momentum back into the back of the net. Well, it's that man now, Ronald Kigoye, to go head on against Mahir Amar. He's been rather very solid in defense, Ronald Kigoye. Can he be solid in front of that goalkeeper? Well, this is his moment and this is his time to shine. Ronald Kigoye, and he's saved there by the goalkeeper. Punched away, and Uganda now lose out a chance to make it 3. Ronald Kigoye spotted there by the goalkeeper, and Mahir Amar, you could see that took enough time to read the goalkeeper's movement, and the goalkeeper in turn took enough time to read Ronald Kigoye's movement. And now Zanzibar will just have to make sure that they put theirs in. And Hassan Idi steps up to try and see how he can fare against Idrissa Waibi. It's Hassan Idi against Idrissa Waibi. Hassan Idi, but the wrong way, and his celebration shows all the effort he has managed to put into this one. And Zanzibar now have an advantage. 3.
taken 3 chances apiece. And Zanzibar have 3 as Richard Okello now must score. Has really been flying with form, the Bull FC man. And this is his moment to try and get Uganda a lifeline into this one, as he will be stepping up surely. He really must score if Uganda's hopes of being or keeping into this fixture are to be kept alive. Richard Okello steps up, face to face with Maher Amor. Can he get that ball in? Richard Okello with a drill inside, well, from close range, and Richard Okello makes it 3. You can see that sent the goalkeeper the wrong way with enough power, as Uganda now getting 3 goals, and Zanzibar now will send another soldier forward. Well, Fahad Hassan, all the Zanzibari players are with Fahad Hassan. Can he get past Idris Awaibi? Oh, shoots up, and a miss there for Hassan. Fahad Hassan with a great opportunity, but just rifles that ball up. Well, the Ugandans will have to celebrate that one, as too much power on the ball and tried to go for the top corner, but ended up giving it a lot of lift, as that ball just went over the crossbar. And Ratib Gulanyago steps up to try and power the Ugandans, who are now back into things here. Talo doesn't want to even look, as Ratib Gulanyago also must score. Ratib hits the crossbar, and the chance has been passed on to Zanzibar now. Well, Ratib Gulanyago with a great chance to drill one in, and missing out a chance. Lukman Omar stepping up, adding his supporters to step up in full voice. And Zanzibar now, surely if they take this one in, they will be champions of this Sekafa Under-15 Boys Championship. Lukman Omar, the man who's supposed to send Zanzibar into celebrations. Lukman Omar gets that ball in the back of the net, and Zanzibar now champions of the Sekafa Under-15 Boys Championship. They have managed to put 4 goals past Idrissa Waibi, and celebrations start here for the Zanzibari. Well, they've done all the hard work. They've really made sure that everything falls their way. Ugandans obviously disappointed, but they have to maybe fight another time, and this year's edition goes the other way. It's Zanzibar now who burst into celebrations here at the Fufa Technical Center, and you can see what it means to them as they run into celebrations, and they will join the Tanzanians in the stands to get their voices heard over East Africa. Zanzibar now champions of the Sekafa Under-15 Boys Championship. Lukman Omar drilled that one perfectly well, gave it enough lift and power to send it into the back of the net, and celebrations will follow suit here. But Zanzibar, having worked very hard, they are now the champions, and of course getting the better of the Ugandans here in their own backyard. You can see what it means to all of them, the technical team joining with the fans and the support base that traveled with the Tanzanian contingent, and the Zanzibari all in full voice. And of course
Celebrations will continue here for them as they will be stepping on the podium to lift their silverware. They've really worked very hard, and of course they haven't lost a game in this championship and haven't lost the penalties or the finals today, as that they've managed to put 4 past Uganda's 3. It's Zanzibar now celebrating in this Njeru imetamatika, mikwaju ya penalty 4-3. Hatimaye Karume Boys ndio wanakwenda kutawazwa kuwa mabingwa wa mashindano haya ya vijana chini ya umri wa miaka 15 mara baada ya kwenda sare ya bao 1-1 kwa dakika zote 90. Hatimaye furaha imekuwa kubwa sana kwa wadau ambao wamejitokeza hapa, na safari ilikuwa ikitarajia imefika. Kocha Kidu, habari yako? Namshukuru Mungu kwa furaha iliyozidi leo. Vijana wameheshimisha, vijana wametoa mbali kabisa, ukiona wakielekea na wao wakisherehekea hivi. Tafute watu wa kuzungumza nao, tutakuja huko ambapo walao kidogo kuna utulivu mkubwa, na tumeona viongozi wengi ama wadau wengi ambao wao wenyewe wamekuja. Hatimaye jambo limekamilika. Hongera Ramadhan, habari yako? Safi. Kwema. Asante sana, asante. Safi sana, okay. Safi. Ni Ramadhani huyo kiongozi kwa upande wake, katibu wa itikadi na uenezi Mobeto Sisi tulisema timu yetu ikishindwa tunatoa milioni 2, na sisi tumekuja hapa tunajiamini kwa kuwa tunaijua timu yetu ilipojiandaa, imeandaliwa na hii ishara njema kuchukua kombe mbele ya Chama cha Mapinduzi, mbele ya uongozi wa miaka 3 wa Dr. Mwinyi, na hii ndo zawadi ya Dr. Mwinyi kwa vijana wake. Siri kubwa ilikuwa ni ipi? Maana toka timu inaondoka chama kimekuwa na kiasi kikubwa sana kwenye kuisupport timu hii kwenye sekta ya michezo. Sisi chama ndo wenye ilani, na tumesema kwenye ilani yetu tutasupport timu zetu, lakini tutaimarisha miundombinu ya michezo kama viwanja. Kutokana na viwanja bora Dr. Mwinyi anajenga, vijana wetu wanapata nafasi ya kufanya mazoezi vizuri, na leo wamekuja na matokeo mazuri na kama zawadi kwa Dr. Mwinyi. Nikushukuru. Asante. Mwalimu wa mpira, mwalimu wa shule kutoka Kisoro Pemba, tafsiri yake nini? Ulishawahi kupata bahati ya kuwa mwalimu kwenye timu za vijana miaka kadhaa nyuma, hiki kilichofanyika Uganda unakizungumziaje? Kwa kweli kwanza tunawapongeza sana vijana wetu kwa moyo wao kujitolea, kwa uzalendo wao kulipigania taifa katika dakika 90 dhidi ya timu ya taifa ya Uganda under 15. Tuwape hongera sana benchi la ufundi, lakini pia zawadi hii ni kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi katika hatua yake ya kuboresha michezo nchini hapa Zanzibar. Nashukuru sana. Nashukuru. Tumpone, naona Mheshimiwa waziri yupo kwenye gari kule, tukamwone kama atazungumza naye. Furaha ikiwa ni kubwa sana kwa upande wake, yupo mbali sana ambapo tunamwona. Katibu, hongera sana. Katibu, kwa hisia machozi yanambubujika, unaweza kusema ni sehemu ya mafanikio kwake. Hussein Ahmad, hongereni sana. Asante. You can't believe. Asante. Nashukuru kwa kweli, sina la kusema. Ilikuwa ni project ya muda mrefu, kazi ilikuwa ni kubwa sana. Tumejaribu kutumia muda wetu, kile ambacho tunakimiliki kwa ajili ya kuwekeza juu ya timu hii pamoja na mpira wa Zanzibar, tukijua kwamba ili Zanzibar isikutoka kwa haraka tunahitaji kufanya kitu katika ulimwengu. Lakini leo tumeona
Kwa kweli nashukuru sana benchi la ufundi, wachezaji, viongozi wenzangu, haikuwa rahisi. Kwa kweli sina la kusema, niko na hisia kali za furaha, lakini nashukuru. Katibu mkuu akiwa na hisia kubwa sana hii. Waziri tumemwona yupo anaelekea kwenye sehemu ya furaha, kwa maana kwamba furaha ikiwa imetamaraki sana kwa upande wake. Wacha tuweze kumwona yupo kati hapa, yupo kati mheshimiwa, yupo kati na yeye na wajumbe wake akiwa anaemka hapa. Hamasa ikiwa ni kubwa. Hii yote ni Mheshimiwa Waziri, hongera. Haya, Mheshimiwa amehemewa kwa furaha. Waje tumwache. Pressure imekuwa ni kubwa kwake, furaha imekuwa ni kubwa kwake. Al-Bahsani naye yupo pia hapa. Hakika furaha imekuwa ni kubwa. Kifani na mala ni furaha sio kifani. Vijana wetu walitaka kututia pressure, lakini wameonyesha uwezo kwamba Zanzibar tunaweza. Ni kauli yangu nilitoa ZBC. Sisi tukishinda tumeshinda na tukifungwa tumeshinda. Na hii ndio hatutomwangusha na tutazidi kuyafanya mazuri. Zanzibar oye! Shangwe limekuwa ni kubwa sana. Dada, habari yako? Salama. Mambo? Poa. Naitwa nani? Ramadhani Mary. Kilichotokezea umekitarajia? Hakimu sijakitarajia, lakini tunajivunia kwa ndugu zetu, kaka zetu wametuwakilisha vyema Zanzibar. Yani Zanzibar oye, Karume oye! Nimefurahi. Unawaambiaje? Una kitu cha kuambia vijana hawa? Napenda kuambia kwamba wasonge mbele. Zanzibar soka lipo na mpira unachezeka. Zanzibar tuko imara. Zanzibar tupo imara, ndio neno la mwisho kabisa. Bado furaha ikiwa ni kubwa kwake, akiendelea kufurahika vya kutosha kabisa, ye mwenyewe akiwa aamini kile ambacho kinachotokezea wakati burudani ikiwa inaendelea. Wadau ni wengi. Habari yako? Nzuri tu. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Na umefika muda mrefu kweli. Nipo kuja kuunga mkono vijana wetu. Vijana wametuheshimisha, vijana wameheshimisha Zanzibar. Una kipi cha kuzungumza kama mdau wa michezo? Wallahi nina kitu cha kuzungumza. Vijana wadogo wameonyesha uwezo, wameonyesha jitihada. Wajibu wetu kuwatunza na kuwaenzi vijana. Ni wajibu wetu kuwatunza na kuwaenzi vijana. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano Suleiman Kibabu Haji, habari yako? Safi kabisa, vipi hali? Furaha imekuwa ni kubwa. Ni ushindi kwa Zanzibari. Ushindi kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Yani furaha zetu kwa kweli sisi kama ZFF hazina kifani, kwa sababu tulijipanga na serikali nayo ilitupanga zaidi kuhakikisha kwamba vijana hawa wanakwenda kwenye haya mashindano, kwa sababu tumetengenezewa mazingira yote ya kuamini kwamba tuchukue huu ubingwa. Kwa kweli ni haki yetu na kweli tunajidai na tunafurahi na tunafarajika. Ni heshima kwa ZFF, heshima kwa serikali, heshima kwa Rais ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kila kitu ni mipango. Baada ya kuisha kwa hapo inaanza jambo lingine. Miaka 18 nao mnaanza nao vipi kuona na kufanya kama walivyofanya logo zao? Nadhani huu ni mfano na ni mfano ambao vijana wa umri wa chini ya miaka 18 wenyewe, kwa sababu tulikuwa nao hapa, wameangalia uhalisia wa timu kabla ya kuanza kwa mashindano ya Sekafa chini ya umri wa miaka 15. Kwa hiyo wao wenyewe wamepata kujifunza ni namna gani wadogo zao walivyokuwa wameweza kuona kwamba wamefanyaje. Kwa na wao ni wajibu wao sasa kuhakikisha kwamba wanafanya hivi walivyofanya wadogo zao katika fainali hii na kupata ubingwa. Asante sana. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano, viongozi wamekuwa ni wengi sana ambao wamejitokeza hapa. Tutakuja pia kusikia kinachoendelea. Ni ugawaji wa zawadi. Mwangalie kule waziri akidamshi kweli kweli.
Sawa, hiyo ni burudani ambayo ikiwa inaendelea. Shughuli inayoendelea hivi sasa ni ugawaji wa zawadi. Wanaanza kwa upande wa tunasema Uganda, wao ndio wanakwenda kupewa hizo zawadi. Hisani kubwa na watu ni wengi sana. Zoezi hilo linakwenda kuchukua, watu ni wengi sana wakijaribu kujitokeza hapa. Mambo vipi? Ushindi huo, una kitu cha kuzungumza kwa vijana? Sina cha kuzungumza zaidi ya ushindi tu. Peter George from South Sudan, and was awarded by former President Moses Magogo. The best player of the Sekafa Under-15 Boys Championship Uganda 2023 is player shirt number 13, Owen Mukisa from Uganda. And he was awarded by the Sekafa President, Mr. Kari. We now welcome the third place winner of the Sekafa Under-15 Boys Championship, Uganda 2023. The bronze medal is awarded to Tanzania. For the runner, the silver medal is awarded to the runner of the Sekafa Under-15 Boys Championship, Uganda 2023. Uganda.
is the champion of the Sekafa Under 15 Ball Championship, Uganda 2023, Zanzibar. The winners is Zanzibar. Hatimaye kama ambavyo awali tulikujuza ndo hivyo. Dimba la Njeru Mware amekusha kabidhiwa kwa nahodha wa timu ya taifa ya vijana chini umri wa miaka 15, kwa maana kwamba Karume Boys wanatarajiwa kuwasili hapa lini ni jambo la kusubiri kwa utaratibu mzima ukamilike na kuweza kuambiwa, lakini tunaambiwa kwamba eneo hili tumeshazoea walipokelewa hapa na bila shaka nao watapokelewa na kuja hapa. Yasir, mechi tumeshuhudia mwanzo mwisho. Kitu ambacho kimekwenda kuamua ni mikwaju ya penalty ambayo mara nyingi huwa haina mwenyewe. 4-3 mlina mlango yule yule Mahir Abdallah amekwenda kutuokoa tena. Unajua kabisa kwamba ni timu ambayo imeandaliwa kuanzia kwenye upande wa maandalizi ya kiwanja, na unajua tulisema kwamba huu mchezo utakuwa ni wa kiplani zaidi, na tumeona moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kuonyeshwa kwenye mchezo huu ni kuwa mwalimu aliona kabisa kwamba wachezaji wake wametoka nje ya mfumo ambao walikuwa wanatamani wacheze, lakini by the way tumeona wameweza kushikilia bomba kwa 90%. Kilichobaki ilikuwa inaonyeshwa ni tunasema ujuzi na uzoefu wa mchezaji kwenye eneo la penalti, na inaonekana kwamba mwalimu ameweza kufanya hiyo kazi ya kuweza
kuwa anawafanya wachezaji kila nyakati waweze kujua kwamba ukiachana na kupata matokeo ndani ya dakika 90, tuna uwezo wa kupata matokeo pia kwenye njia ya penalti. Kwa hiyo mwalimu inaonekana alikuwa bora kwenye mifumo yote, na kilichoonekana kwenye mchezo huu ni kitu ambacho kilikuwa kimefanywa kazi mazoezini, kwamba plani A ikifeli kuna plani B ambayo inaweza kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba umahiri pia wa mlinda mlango ambaye ameendelea kukuzwa. Nafikiri hii ni hazina ambayo tunatakiwa tujivunie zaidi, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameendelea kuonesha ubora wake na ameonesha kwamba yeye ni nani kwenye eneo la goalkeeper. Lakini pia huwezi kuacha kuwasifia timu nzima, kwa sababu kila mmoja alikuwa anafanya majukumu yake pale ambapo inatakiwa. Kwa hiyo haiwishi kuona kwamba wanarudi, lakini pia hichi kizazi naendelea kuomba na kuomba tena. Ni kizazi ambacho tunatakiwa tuendelee kukichunga ili kuendelea kupata krimu ambayo itakuwa inaenda kwenye nyakati tofauti za soka. Kwa hiyo nafikiri kwa mwalimu amefanikiwa kwa 100%, kwa sababu ukikosa uwanjani ukienda kupata kwenye penati inaonyesha kwamba kote ulijipanga. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kuendelea kuonekana kwenye hili, tuwasifu walimu kwa kuchagua krimu ambayo ilikuwa ni bora, lakini pia tuwasifu kwa matokeo ambayo wameyapata. Kitu kimoja Yasir, ukitazama watu wengi wamejitokeza. Tazama watu wote wamefurahika na matokeo, kwa maana kwamba ndio tunasema taifa letu. Lakini kumbe watu wanapenda kitu kizuri. Kitu kizuri ni gharama. Tusimamie hapo. Yes, unajua unapotaka kila kitu kizuri always lazima uanze kukifanyia maandalizi tangia unavyoanza. Kwa hiyo hapa kinachoonekana kwamba ni krimu ambayo tunatakiwa tuanze kuiboresha tangia hapa, na tumeona kwamba baada ya hili kuonesha kwamba hao wameweza, tumeona imeanza kutolewa taarifa kuhusiana na wale miaka 18 kwamba wataanza kujaliwa wakati wanaondoka mpaka kwenda. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hawa wamefungua nyakati tofauti kwa vyanzo vya soka hapa nchini kwetu, na pia kitu ambacho kimeendelea kuwafanya waendelee kutuaminisha kwamba sasa tunafunguliwa mwanga wa kuonesha kwamba soka letu linaelekea kwenye namna gani katika uwekezaji. Rais anaongea sasa, sijajua kama tutaweza kuipata hiyo sauti kwa hapa ambapo tulipo, kama inawezekana. Rais anaongea sasa, tutaweza pia kusikia. Yasir, wakifanikiwa tukimpata rais ikiwa sawa itakavyokuwa, tafsiri yake ni nini? Rais miaka 3 analeta taji kwenye sekta ambapo amejitahidi kwenye eneo hilo pia. Ni mafanikio makubwa kwa sababu unapokuwa kiongozi hutakiwi kubezi sehemu moja, na tumeona rais wetu amekuwa anabadilika kwenye kila sekta, kwamba anahitaji kuonekana ule uimara kwenye kila sekta, na tumeona kwenye michezo kuna baadhi ya viwanja ambavyo vimeendelea kuintroduciwa ambavyo vitakuja kuwa na nyakati tofauti kwenye kuweza kufanya soka letu liweze kufika pale ambako tunakutaka. Kwa hiyo nafikiri upande wa rais kwa hili ambalo analifanya mimi kijana wako naitwa Mheshimiwa Tabia Mwita, waziri Kutokana na changamoto ya usikivu, Mheshimiwa Rais anaongea, anasema kwamba amefurahika na matokeo haya, furaha kwake na yupo pamoja na vijana. Serikali kama serikali unapoiona inapoweka mikakati yake kwenye eneo la michezo lenyewe, linatupa hamasa gani ambao tupo nyuma kwenye eneo hili? Ukiona wanapush kusogeza michezo kufika kule ambako tunahitaji kufika, unaona kabisa kwamba tunatafuta advance level ya kuweza kupata maendeleo kwenye soka letu,
na hii inaonyesha kwamba soka letu sasa tunahitaji kuona kila nyakati, sio kwenye level tu moja kwamba labda Zanzibar Hero ndio pekee yao ambao wanaweza kufanya vizuri. Tunatakiwa kwanza kujenga misingi kama huko ambako tumeanza kwenye level ya under 15, lakini 18, 20 na kufika kule. Naam. Basi Mheshimiwa Rais, tukutakie jioni njema, tukutakie ushindi mwema, na inshallah tutaonana Ikulu kuja kudolea ubwabwa na timu yetu. Ataipa support. Tu focus kwenye hili. Vijana wamedeserve kwa kiasi gani? Wamedeserve, tunajua wameanza kucheza mashindano haya wakiwa na nyakati ngumu, lakini moja kati ya vitu ambavyo naviona ni kitu ambacho wameenda kukitoa. Unajua watu wengi walikuwa watamani kuona timu ikifanya hivi ambavyo imefanya, lakini I wish wao wameenda kutuaminisha kwamba wametupa imani nyingine kuhusiana na kwamba tukiwaamini wana uwezo wa kufanya kitu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hata wale ambao wanaenda kwenye mashindano mengine under 18 watakuwa wao na wenyewe wanajituma zaidi kuonesha kwamba wadogo zao waliweza, kwa nini si tushindwe. Kwa hiyo hii inatuma salamu kwamba kwenye eneo la michezo tunaenda kubadilika kwenye nyakati tofauti. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo naendelea kuviamini ni kwamba kila mmoja tuwe na imani na timu zetu za hapa na tuanze kuzipa maandalizi pale zinavyoondoka ili kuendelea kuzifanya ziwe bora kwenye michuano ambayo inaenda kushiriki. Sawa, naamini muda nao tutapata muda mkubwa zaidi wa kudiscuss kwenye vipindi cha Jamvi la Michezo kwa namna ambavyo hiki ambacho vijana wamekifanya tokea mwanzo hadi leo hii. Kutokea hapa Kisonge hatuna la ziada, crew nzima iliyopo, niko naye Seri Kofi awali yupo Sefu, lakini bila kumsahau Abdalla Makame, yupo Isa Lucky na Miraji Haji kwa upande kule Mazizini, niko na Yasir Masudi hapa. Mimi naitwa Namala Suleiman. Hongera sana kwa Zanzibar, lakini pia hongera kwa vijana chini umri wa miaka 15 Karume Boys. Hongera kwa technical bench zima likiongozwa na Mohamed Mirosh, ama kocha Shavi Rich Card pamoja na kocha Gulli, bila kumsahau mkuu wa msafara ambaye alikuwa kule Suleiman Salum. Tuwashukuru sana, lakini kwa uhondo huu wote endelea kufuatilia Jamvi la Michezo. Tupo pamoja kuletea kila hatua vijana hawa watakalopitia, tutakuja kujuza kupitia Zanzibar Cable Television, ukarimu wa mwambao. Mimi naitwa Namala Suleiman. Jioni njema.